Welcome to the initiative Furnier und Natur IFN at Interzum at Home 2021. Thank you very much for joining us. We will show you 3 different topics in the following slideshow, which will give you a short overview of our veneer world. This video is about the current visual veneer trends on surfaces, the functional veneer trends in architectural projects, and the climatic and environmental benefits of veneer. Now please turn on your headphones or loudspeakers and enjoy listening and watching and have fun. Our experts will speak to you in German, English, French and Spanish language. You can read all contributions on our website veneer.oi or furnier.de in English. Trendfurniere. Aktuell beliebt sind gebürstete, sägeraue, faserraue, wellig gehobelte und gehackte Optiken. Gerne auch nach Kundenvorgabe individuell bedruckt. Bei den Druckfarben für Furnier punkten immer mehr ökologische Farbstoffe aus Naturmaterialien. So kommen zur Oberflächenfärbung von Furnier vermehrt pulverisierte Gräser und Kräuter, bunte Blütenfasern, farbige Wurzeln, zerriebene Steine und beispielsweise Holzkohle zum Einsatz. Holzkohle macht Furnier dunkelgrau bis schwarz. Schwarz ist eine Farbe, die bei Möbeln wieder angesagt ist. Schwarz ist die unbunteste aller Farben und an ihr scheiden sich daher auch die Geister. Ungefähr die Hälfte aller Einrichtungsexperten empfinden Schwarz als dezent und elegant. Die andere Hälfte der Innenarchitekten halten Schwarz für aufdringlich, dominant und bisweilen trist. Fakt ist, dass schwarze Möbel und Einrichtungsgegenstände unauffällig wirken, nicht als störend wahrgenommen werden und den Raum nicht beengen. Sie lassen ihn eher unendlich weit wie einen Nachthimmel erscheinen. Schwarze Möbel und Einrichtungsgegenstände lassen sich außerdem gut mit allen bunten Farben, gemusterten Bezugsstoffen auf Polstermöbeln oder Vorhängen kombinieren. Nicht durch seine Farbgebung, sondern durch seine traditionelle, aber heute industriell und damit wirtschaftlich machbare Zusammenstellung kommt ein neuer Trend zu geometrisch angeordneten Furnieroberflächen. Die mathematisch exakt aufeinander abgestimmten unterschiedlichen Furnierfliesen werden zu immer neuen Flächendesigns kombiniert. Es entstehen überraschende Gestaltungsmöglichkeiten für Boden, Wand und Decke, aber auch für Möbelstücke in der handwerklichen Dekorationstechnik, der Intarsie. Eine weitere Innovation verwandelt Furnier in ein noch nie dagewesenes dynamisches Naturmaterial mit unglaublicher Weichheit. Dieses mikroperforierte Furnier ist am ehesten mit fein gewebter elastischer Naturfaser zu vergleichen. Das weiche Holz eignet sich für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. In der Innenarchitektur für Schallschutzelemente oder als Bezugsstoff für Polstermöbel. Im Lifestyle-Bereich als veganer Lederersatz für Schuhe, Handtaschen und Kleidung. There is a whole range of endangered wood species that are fortunately protected today. These include, for example, the exotic woods ebony, rosewood, teak, or zebra wood. The veneer manufacturers are naturally committed to their protection and preservation in the tropical forest. These wood species are not newly purchased or used in the industry. Today, they are being reproduced faithfully on poplar or basswood. The resulting real wood veneers take on the legacy of the endangered and protected woods and can continue to inspire with their natural beauty and be used in compliance with the law. Le plaquage de bois en vogue. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des matériaux naturels. En effet, l'empreinte écologique des produits pèse de plus en plus dans la balance. La forte médiatisation de la pandémie du coronavirus a été une distraction à ce problème. Cependant, le Covid-19 a en fait exacerbé certains de ces problèmes écologiques, comme l'utilité des voyages en avion pour des réunions, ou encore les conditions de production épouvantables de l'industrie de la viande. Les gens sont de plus en plus soucieux d'acheter des produits fabriqués à partir de matières naturelles, renouvelables et qui libèrent peu ou pas de matières toxiques dans leur processus de production. Il s'agit aussi d'acheter des produits moins énergivores et de produire moins de déchets.
Ainsi, le plaquage, un matériau riche en tradition, gagne en attractivité, car le plaquage est un matériau authentique, naturel et écologique. Traditionnellement, le plaquage est utilisé comme matériau de surface dans la construction de meubles et la décoration intérieure, mais aussi dans le secteur du style de vie. On trouve de plus en plus de produits tels que des montures de lunettes, des sacs à main, des abat-jours, des tapis de souris, des housses de smartphone, des cartes de chambre d'hôtel, de banque et de clients, ou encore de la vaisselle et des couverts en plaquage de bois. Le plaquage de bois est absolument en vogue. Yes, our modern architecture no longer focuses only on steel and concrete, but more and more on wood as a renewable raw material. As a renewable raw material, wood is not only sustainable, but also has outstanding properties by nature. It stores CO2, which is harmful to the climate, and it regulates humidity in the room, for example. Wood is a superheat insulator and healthy to live with. Wood is used in the entire house construction. It is used in single-family and two-family houses, as well as multi-family houses with several floors. But wood is just as useful in interior construction. If you want to be particularly resource-friendly and environmentally friendly, we recommend veneer. The thinly cut carpaccio of the wood as a multi-layered substrate or surface for the floor and furniture. The veneer image is always an individual unicum, because no tree grows exactly the same as another. And one more thing on the subject of wood. Since there are already clothing and bedding made of wood fibers, it's only a matter of time before home textiles, such as carpets and curtains, are also made of fiber-rich beechwood. Such fibers are more environmentally friendly than petroleum-based synthetic fibers. Anyone who wants to take active action for our environment today can do so in all aspects of architecture and interior design, and can also do so as a customer and buyer. After all, we ourselves bear responsibility for the future. The climate is changing, why not us? Como estudio de arquitectura internacional, actuamos según el principio de sostenibilidad. El tema comienza con el diseño. No se ve de forma independiente, sino en el contexto de los requisitos del cliente y en el contexto de los requisitos del sitio. La ciudad o el país y el clima tienen su influencia. En el diseño y la ejecución de los edificios también nos preocupan siempre las opciones regionales. La ingeniería civil, las grúas, el personal, los materiales, etc., deben estar disponibles en el lugar de la construcción. Un edificio debe llegar a 100 años de antigüedad y tener un estándar moderno durante su periodo de uso predominante. Nuestro objetivo es la eficiencia energética en calefacción y ventilación, el acceso sin barreras, el mejor sombreado posible, unas condiciones de iluminación óptimas y un equipamiento impecable, a ser posible con el estándar técnico del mañana. La sostenibilidad es el tema central del futuro. Junto con los diseñadores de interiores, decidimos los suelos, las paredes, los techos y los muebles y accesorios. Quien quiera actuar de forma responsable hoy en día, utiliza materiales naturales y, a ser posibles, renovables. Los arquitectos, los interioristas y también los diseñadores prefieren los materiales naturales porque la calidad ecológica de los productos industriales y artesanales es cada vez más importante en el contexto del cambio climático global. La chapa de madera es un elemento perfecto y está ganando importancia como superficie de muebles, suelos, elemento de aislamiento acústico, elemento de diseño o fachada. Además de sus cualidades ecológicas, la chapa de madera es siempre auténtica e individual. Carbon dioxide has been known to mankind for more than 250 years thanks to the Scottish chemist Joseph Black.
Its effects on air and soil, as well as on flora and fauna, were documented for the first time in 1798 by D. Johann Reinhold Forster. The fact that wood draws CO2 from the atmosphere and stores it has thus been known for 223 years. Forests are the green lungs of our Earth and act as a carbon reducer in the climate system. Overall, forests extract considerable amounts of carbon dioxide from the atmosphere. Each individual tree stores carbon in the plant cells during growth and releases the oxygen back into the environment as a byproduct of their photosynthesis. Therefore, the air in the forest is perceived as fresher and healthier because it has a high oxygen concentration. In order to relieve the atmosphere of the stored CO2 in the long run, it is important to continue to manage the forest sustainably, to reforest with tree species adapted to the location and to produce wood products, and to spread this among the population, not only in Germany, but globally. It is fascinating and at the same time sobering how long mankind has been aware of this connection, but the forest and the sustainable use of wood have not yet been used and utilized to the extent necessary to counteract climate change. The material use of wood and veneer and sustainable forest management can probably make the most important contribution to climate protection. I'll try to put it into perspective. The image of veneer has changed considerably in the past decade. In the past, it was considered inferior to solid wood, especially for furniture. This is no longer the case, as the competition in the range has changed. Most cupboards, wardrobes, and modular furniture today are made of wood-based panels with a foil coating. These may look like wood or lacquer, but are foiled and therefore not particularly ecological. At the end of its life cycle, such furniture cannot be separated into its components by type and thus cannot be recycled. Furniture with a veneer surface is different. As it is made of real wood, veneer is a quality product and thus meets special ecological standards. Veneer is produced by thinly slicing a thick tree, resulting in many square meters of real wood surface, which is then applied to wood-based panels. When it is no longer in use, this furniture can be sorted, recycled, or even composted. This makes veneer the thinnest solid wood in the world. Nature is perfect. Veneering has long been one of the most important decorative techniques for fine surfaces and was already known around 3000 BC in tree-poor ancient Egypt. Here, bird's-eye maple veneer was considered particularly valuable. The veneer's grain, always individual and with the most beautiful image, was polished with rough ray skin soaked in fragrant cedar or juniper oil. The 130 or so natural wood species used for veneer today also produced unique images. There are veneers that look like fine peacock feathers, like human or animal faces of different facial expressions, like small swirls of water, wet folding pictures or other symmetrical drawings, sketched animal skins with considerable fur ridges along the spine, bristles brushed against the grain, negative and X-ray images, oily smear films on water, organic body orifices such as the early childhood fontanelle, paw and paw prints in yellowish-white snow, images from the realm of outsider art, or even very abstract-looking graphics. The natural uniqueness of veneer varies from species to species and from tree to tree, reflecting the richness of nature.